Hello my dear students, welcome to chemistry classes. Okay, so in this video we are going to solve some problems, some numerical problems by using simplest tricks. How to solve them? Okay, so simplest trick gan nodona, amele a trick gan use ಮಾಡಿ problem na solve ಮಾಡಲ್ಲ. Okay, next here the previous video I have solved the 3 problems. In this video I am going to solve 2 problems. ಮೂರು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Please go and watch my previous videos of this numerical problem and watch this. Okay, it becomes very much easy to understand. See, a simple trick ಏನಂತಂದ್ರೆ, if the reaction before starting 0% complete ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದಾ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು it contains 100% of reactant and 0% of product. Suppose reaction 50% complete ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ 50% complete ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕರಿಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನ half complete ಆಯ್ತಾ. So this time is called as T half. T 50% or T half. T 50% or T half. ಹೌದಾ? See here again the half of this is reacted. 50% reacted ಉಳಿದಲ್ಲ. Next again ನಮ್ಮತ್ತದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ one more half life ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್? 75% the reaction is completed. ಹೌದಾ? 75% ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಏನು ಬರೀತೀವಿ? T half plus T half. So this is 2 into T half. So the reaction is completed into 75%, 2 into T half. So ನೀವು ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? The time required for the 75% completion of reaction is equals to 2 into T half ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. Okay, next third one 75% for next half life ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ? ಇದು 87.5% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So total ಎಷ್ಟು half life ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 1 half life, 2 half life and 3 half life. So this is 3 into half. So next ಇನ್ನೊಂದು half life ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದು 93.5%. So ಇದನ್ನೇನು ಕರೀಬಹುದು ನಾವು? 4 into T half. ಹೌದಾ? So ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ the time required for the 93.5% completion of the reaction ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರ 4 into T half ಮಾಡಬಹುದಾ? You can get the exact answer. Okay, so ಈ ತರ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಪಲ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. 75% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಮಗೆ? 2 into T half ಟೈಮ್. 87.5% ಗೆ 3 into T half. 93.75% ಗೆ 4 into T half. ಈ ತರ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು? ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. And these are important. The 90% completion of reaction is equal to 10 by 3 into T half, or you can call it as 3.33 into T half anta barabodu, because 10 by 3 means what? 3.33 something. Okay, so the time required for 90% completion of the reaction is equals to 3.33 into half life of the reaction. Next, the time required for the 99% completion of reaction is equals to 20 by 3 means what? 6.66 into T half. Okay, so time required for the 99 completion of reaction is nothing but 6.66 into half life there. T 99.9% is equals to the time required for the completion of 99.9% reaction is given in terms of T half life 10 times. Already we have solved this. Prove ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. The time required for 99.9% completion of reaction is equals to 10 times of the half life period of a reaction. ಹೌದಾ? ಇದು in terms of half life period. Suppose ನಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ the time required for 90% completion of reaction ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. The time required for 99% will be 2 into the time required for 90% completion. 99.9% completion ಗೆ 3 into 90%. 99.99% completion ಗೆ 4 into T90%. So by using them we can solve the problems very much easily. Okay, so we will now classical method ಇಂದ solve ಮಾಡೋಣ, and by using tricks also we can solve the problems. Let us see the first problem. The thermal decomposition of a compound is first order. ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಥರ್ಮಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಥರ್ಮಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪೌಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಸೊ ಥರ್ಮಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಇಫ್ 50% compound is decomposed in 120 minutes,
50% means what? Half ಅನ್ನಂಗೆ ಹೌದಲ್ವಾ? 100% reactant ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ 50% means what? Half life. So the half life is 120 minutes. 50% completion ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Half life ಅನ್ನಂಗೆ. So half life is 120 minutes. This is given. The solution, the given term, the given are T half life is 120 minutes. How long will it take for 90% completion? So ಇದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 90% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ and we can solve this problem by using trick. Okay, first ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, this is first order reaction. For first order reaction K is equals to 2.303 divided by T log of R naught divided by R. R naught divided by R. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ first by using this you can calculate value of K. Value of K ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು T ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? R naught is equals to what? Here R naught is equals to, now 90% completion ಕೇಳಿದರೆ R naught ನ 100% ತಗೋಣ. We'll take R naught is equals to A. R is equals to what? R is equals to A minus X. R ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A minus X ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದು. So this will be ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು? 90%. A minus 90% of A ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದಾ? So 90% of A ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A minus 90 divided by 100A is equals to A minus 0.90 ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದಾ? Now 1 minus 0.9 ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದಾ? Or A is equals to what it will be? 0.1. ಹೌದಲ್ಲ? So A is equals to, sorry, what is this? The R is equals to 0.1A and R naught is equals to A. So ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು T ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. First let us calculate K for first order reaction. For first order reaction we know that K is equals to 0.693, sorry, okay, K is equals to 0.693 divided by T half. 0.693 divided by T half ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? T half is given 120 minutes. 120 minutes. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 0.693 divided by 120 will be 0.77 into 10 to the power minus 3 per minute. So this is our K value. ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ? K value ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. And by using the K value in this equation we can calculate T. So T for how much? 90% is equals to 2.303 divided by K is how much? 5.77 into 10 to the power minus 3 per minute into log of R naught is what? A divided by R is equals to what? 0.1 into A. A cancels out. 0.1 means what? 10 to the power minus 1. So 0.1 ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು ನಾವು? 0.1 is equals to 10 to the power minus 1 ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದಾ? If it goes to numerator it becomes 10 to the power 1. T 90% is equals to 2.303 divided by 5.77 into 10 to the power minus 3 per minute into log of 10. So 10 to the power minus 1 denominator ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು numerator ಹೋದರೆ ಏನು? 10 to the power 1 ಆಗುತ್ತೆ. So 10 to the power 1 will be log 10 only. Log 10 is equals to 1. So T 90% is equals to 2.303 divided by this one. So ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ 399 minutes approximately, or you can take 400 minutes. ನಾವು ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಇದನ್ನ 400 minutes. So by using normal method, usual method, this is we can calculate this by usual method, and we know that the trick use ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಇದನ್ನ. So trick ಏನಿದೆ ನಮಗೆ? T of 90% is equals to 10 by 3 into T half ಅಂತ ಇದೆಯಾ? So 10 by 3 means what?
10 by 3 means 3.33 into T half is how much? 120 minute. 120, it will be 3.33 into 120 minute will be 400 minute. See here, in a single step we got the answer. Directly trick use ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಸೊ like this you can solve the problem. Go for next. Okay, our next problem is the half-life period of radioactive decay. Here, this is important. ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾಕೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, because for your NEET and JEE examination the problems will come on radioactive decay. The half-life period of a radioactive decay of carbon 14 is 5730 years. So T half of carbon 14 is equals to 5730 years. And archaeological art craft ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಳೆಯುಳಿಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ contained wood. It contains some amount of wood. It has only 80% of the carbon 14. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ವುಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 80% ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಬನ್ 14 ಇದೆ. ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಟ್ರೀ. ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು 80% ಮಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ. ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್. ಇದನ್ನೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 3 isotopes, carbon 12, carbon 13 and carbon 14. Carbon 14 is radioactive. It has half life of 5730 years half life ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ there is exchange of carbon between our body and our atmosphere. ಹೌದಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ 14 ಈಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ 14 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ 14 ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿ ಆರ್ ವಿಲ್ ಇಂಟೇಕ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ 14. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಡೆಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ the exchange of carbon 14 between the atmosphere and living organism stop ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ the carbon 14 present in the living organism starts decaying. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ 14 ಡಿಕೆ ಆಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಆ ಕಾರ್ಬನ್ 14 ಎಷ್ಟು ಡಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ, ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರ ಏಜನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ 100% ಕಾರ್ಬನ್ 14 ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 50% ಕಾರ್ಬನ್ 14 ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, 50% ಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ 50% ಡಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಟೈಮ್, ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಬೇಕು. ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 5730 ಇಯರ್. ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ ಟು 5730 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಂಗಾಯ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು, ಓನ್ಲಿ 50%. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು? ಸೊ ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ 25% ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಬನ್ 14 ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 25% ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋನ್ 2 ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ಸ್, 2 ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ. ಸೊ 2 into 5730 ಇಯರ್ಸ್ ಇದರ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂದಂಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಆ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, the radioactive decay follows first order kinetics, isn't it? So by using this we can calculate the value of K. The rate constant is equals to 0.693 divided by 5730 years. So how much it will be? 0.693 5730 years, it will be 1.209 into 10 to the power minus it will be minus 4 per year. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 1.209 into 10 to the power minus 4 per year. This is our K value. Next, here ಇಲ್ಲಿ ನಾವು can take R naught is equals to N naught. R naught is equals to what? N naught.
and r is equals to n. r ಅಂದ್ರೆ ಏನು, n ಅಂತ ತಗೋಣ. So here this is number of disintegrations or disintegrations per unit time, or they are also called as rate count. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, rate count ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. disintegrations count ಇದು. So disintegration count is 100% initially, and it is now r is equals to how much it is, they have given 80%, only 80%, and rate counts is directly proportional to number of carbon 14 atoms in the sample. ಇಲ್ಲಿ 80% ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, 80% carbon atoms are there, means directly we can take 80, this is equals to 100, this is equals to 80, as they have given 80%, we'll take 80. 100% and 80%, ನಾವು percentage in ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, 180 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. And next T is equals to 2.303 divided by K is equals to 1.209 into 10 to the power minus 4 per year into log of, this is 100 divided by 80, 100 by 80. So this equals to 2.303 1.209 into 10 to the power minus 4 per year into log of 5, okay, so log of 5 by 4, log of 5 by 4 is equals to 0.0969, and on multiplying this you are going to get the answer 1846. The year come upper side, so it becomes per year becomes year. T is equals to 1846 years, means the age of the sample is 1846 years. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ತರ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. So this is important problem. Okay, I hope all of you understood this. Okay, dear students, please watch my previous videos. If you are not subscribed yet, please go and subscribe and keep on watching the videos. Thank you.